are going to discuss about EMF induced in a rotating conductor. ஒரு rotating conductorல எவ்வளவு EMF வந்து induce ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். Say there is a conductor. Okay, இதான் வந்து conductorோட length. Okay, length of the conductor hinge row ரெண்டுல இந்த conductor வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா rotate ஆகுது. This conductor is rotating like this. Rotating like this. எதுல இந்த கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆகிற ஏரியால நம்ம என்ன பண்றோம்னா யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் would be there. ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி வெக்டர் வந்து இப்படி இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த கண்டக்டர்னால எவ்வளோ இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண போறோம். அண்ட் வி கேன் சே த கண்டக்டரோட லெங்த் வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வி கேன் சே த லெங்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் would be L. ஸோ இதோட இஎம்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to do a shortcut, that is இதுல ஃபாரடே மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர் this method இந்த மெத்தட் மூலமாகவும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபாரடேயோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மெத்தட் வந்து சிம்பிள். ஸோ we can do it ஷார்ட்கட் மெத்தட், இன்டெக்ரல் மெத்தட். இங்க இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா x டிஸ்டன்ஸ்ல ஸோ இந்த கண்டக்டர் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி v and it is moving with angular velocity omega. So the linear velocity, the angular velocity. X distanceல I am going to take a small elemental length. Say அந்த elemental length வந்து நம்ம dx அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த elemental length வந்து என்ன ஆகும் v velocityல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, எல்லாமே டான்ஜென்ட்டா இருக்கும். ஸோ v velocityல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ வாட் would be the EMF? Okay, what is the EMF which is developed in the elemental length அப்படின்னு எழுதுவோம். Okay, EMF induced in a elemental length. The elemental lengthல எவ்வளவு EMF induce ஆகும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். So we know EMF would be equal to ஃபார்முலா நம்ம லாஸ்ட்ல தான் பார்த்தோம். EMF would be equal to BVL இல்லையா? ஸோ எல்ன்றது வந்து அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா we are going to use dx and elemental lengthல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய EMF வந்து ஸ்மால் EMF. ஸோ DE equal to BV into dx. இந்த V நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we know that V would be equal to R omega அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? ஸோ R அப்படின்றது ரேடியஸ், இங்க ரேடியஸ்ன்றது வந்து லெங்த் ஆஃப் த கண்டக்டர். ஸோ லெங்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் இன்டு ஒமேகா அப்படின்றது எழுதலாம். திஸ் இஸ் a formula you studied in your 11th standard. So DE would be equal to BV. V வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா we can write L into omega. So but instead of using L நம்ம எலிமெண்டல் லெங்த் வந்து எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து எடுத்துருக்கோம், x டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால அங்க x யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ we can say x into omega into dx. Okay, we can use x because v velocity அங்க இருக்கு, x into omega into dx. இப்போ இதுல இருந்து என்ன டேர்ம் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டா எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we can take d மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கான்ஸ்டன்ட்டா வெளிய எடுத்துக்கலாம், b ஒமேகாவும் கான்ஸ்டன்ட்டா வெளிய எடுத்துக்கலாம், மீதி வந்து x into dx இருக்கும். இப்போ இந்த டேர்மை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணனும். for total EMF we can write it here. For total EMF, okay, for total EMF what we can do, we can integrate. So E would be equal to integral of dE. So b omega is constant and x into dx. So limit வந்து 0 ல இருந்து total length L க்கு. So E would be equal to, we can say b omega, x integrate பண்ணா that would be x square by 2 ன்னு வரும். So 0 to L substitute பண்ணோம்னா we get half into b omega L square. That is the EMF induced in the conductor அப்படின்னு சொல்லலாம். And obviously what would be the direction of the higher potential அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது v velocity, this is representing the magnetic field, my thumb indicating the higher potential. So this is higher potential and this is lower potential. This is what EMF induced in a rotating conductor.